Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. In this video, we are going to learn about self-introduction, part of basic Arabic conversation in daily life. So before we start, don't forget to click the subscribe button below this video to subscribe my YouTube channel. Let's start. First one, how to start conversation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How to ask for someone's well-being. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله أنا بخير وكيف حالك؟ How to ask about someone's name. ما اسمك؟ اسمي نادية وما اسمك؟ How to ask about someone's age. كم عمرك؟ عمري 19 عاما. وكم عمرك؟ How to ask about someone's origin. من أين أنت؟ أنا من كوالالمبور. ومن أين أنت؟ How to ask where the person lives. أين تسكنين؟ أسكن في كوالالمبور. وأين تسكن؟ How to ask about what a person does for a living. ما مهنتك؟ أعمل كالتاجرة. وما مهنتك؟ How to say that you are glad to meet someone. متشرف بمعرفتك. متشرفة بمعرفتك. For more videos about basic Arabic conversation and any other basic Arabic for beginners, subscribe this channel.